Good evening and welcome to News at 6 on Omoluwabi Radio 87.7 FM. I am Stephanie Bamigboye. First, the headlines. NAF strikes terrorist enclave, destroys bomb factory in Borno. Power generation is 3-year high of 5,105 megawatts. Fighting in Cox region enters third day, Russia says. Nigeria's Ade Koroye loses to China in Olympics wrestling. These and many more will be coming your way right after this short time out. Stay tuned. Now the news in full. The Nigerian Air Force says the air component of Operation Adinkai has destroyed terrorist improvised explosive devices factory at Graza, a location deep in the Mandara Hills in Borno. This is contained in a statement by the Director of Public Relations and Information, NAF, AVM Edward Gabwet, yesterday in Abuja. Gabwet said that the air interdiction was a sequel to the recent attacks on innocent civilians in the state using IEDs and suicide bombers. The Federal Capital Territory Commissioner of Police, Bennett Igwe, today ordered an investigation into the death of a yet-to-be-identified man dressed in women's clothing. The police, in a statement by the command spokesperson, Josephine Ade, said it received a distress call about a woman's corpse found along the Katampe-Mabushi Expressway and promptly dispatched detectives to the scene. Ade added that preliminary investigations carried out by the detectives revealed that the individual was a man fully dressed in female clothing with no means of identification on him. From the business world, the Minister of Power, Adebayo Adelabu, has announced that Nigeria's power sector generated 5,105 megawatts of electricity on July 27, 2024, describing it as a 3-year high. Adelabu announced this at the inaugural meeting of the Inter-Ministerial Power Sector Working Group in Abuja yesterday. This is an improvement from the previous capacity of around 4,000 megawatts or below. On the foreign scene, heavy fighting in Russia's Cox region has entered the third day, with efforts ongoing to expel Ukrainian forces from the country. Moscow's defense ministry has said. Russia says at least 1,000 Ukrainian forces, supported by tanks and armored vehicles, crossed the border on Tuesday. Some 3,000 people have had to evacuate the region as ongoing military altercations have killed at least 4 people, Cox Deputy Governor Andrea Belostoksky said today. From the world of sports, Nigeria's Odunayo Ade Koroye has lost 8-10 to China's Hong Kexin today in the women's freestyle 57-kilogram event of the 2024 Olympic Games wrestling competition. In the quarter-final match at the Champ de Mars Arena in Paris, both wrestlers were even by the end of the bout's first period despite the Nigerians' early lead. But Hong pulled away in the second period, scoring technical points freely as she headed into the semi-finals. Before we end the news at 6 on Omoluwabi Radio 87.7 FM, here is a recap. The Nigerian Air Force says the air component of Operation Adinkai has destroyed terrorist improvised explosive devices factory at Graza, a location deep in the For more information on Omoluwabi Radio, please follow us on all our social media handles. On Facebook, Omoluwabi Radio 87.7 FM. On X, Instagram and TikTok at Omoluwabi 877 FM. The news was produced and edited by Johnson Adaramola. I am Stephanie Bamigboye. Thank you for listening and good evening.
kálẹ̀ o àkó ọwọ́ iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún tòní ló ń dé sí ti gbọ̀yìn láti ìkànnì ọmọlúwàbí rédíò 87.7 FM ṣáájú ẹgbọ́n kókó inú ìròyìn ọ̀hún. naf kọlu agbègbè àwọn agbésùmọ̀mí ba iléeṣẹ́ ilé tó ń ṣe ohun ìbúgbàmùjẹ́ ní Borno. lẹ́ka okòwò ṣíṣe àgbéjáde iná agbára di gíga ọlọ́dún mẹ́ta tẹgbẹ̀rún 5,105 mẹ́gáwáàtì. ní ilẹ̀ òkèèrè ìjà ní agbègbè Kursk ó wọ ọjọ́ kẹta Russia sọ bẹ́ẹ̀. lágbàárẹ̀ ìdárayá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Adékòróyè pàdánù sí China ní gidigbo Olympic. èyí àti àwọn ìròyìn mìíràn láwọn máa mú wá sétígbọ̀yìn láìpẹ́ yìí. Yétúndé Rábíù Akínwárì ló kọ mi. ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ wípé ikọ̀ ti Operation Adinkai ti bà ohun ìbúgbàmù àwọn agbésùmọ̀mí ní Graza jẹ́ níbi tó jìn lókè Mandara ní ìpínlẹ̀ Borno. èyí ló wà nínú àtẹ̀jáde kan láti ọ̀dọ̀ adarí alukoro fún ọ̀rọ̀ ìlú àti ìròyìn NAF AVM Edward Gabwet lánàá ní Àbújá. ẹ̀wẹ̀ Gabwet wípé ìdínàmọ́ ojú òfurufú náà ó ní ìtẹ̀lé ìkọlù eléyìí tó wáyé láìpẹ́ yìí lórí àwọn ará ìlú nínú ìpínlẹ̀ náà ní lílo ìbúgbàmù. kọmíṣánná ọlọ́pàá olú ilẹ̀ wa Bennett Igwe lónìí pàṣẹ fún ìwádìí lórí ikú ọkùnrin kan eléyìí tí a kò tí ì mọ̀ tó wọ aṣọ àwọn obìnrin. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nínú ọ̀rọ̀ kan èyí tí agbẹnusọ àṣẹ náà sọ jáde Josephine Adé ó wípé àwọn gba ìpè wàhálà kan nípa òkú obìnrin kan tí wọ́n rí lẹ́bàá òpópónà Katampe Mabushi tí wọ́n sì rán àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lọ síbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. ẹ̀wẹ̀ Adé àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn ìwádìí alákọ̀ọ́kọ́ tí àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ṣe ó ṣàfihàn pé ẹnì kọ̀ọ̀kan jẹ́ ọkùnrin kan tí ó wọ aṣọ obìnrin ní kíkún láìsí àmì ìdánimọ̀ kankan. lẹ́ka okòwò alákòóso àpapọ̀ fún ètò agbára Adébáyọ̀ Adélabò ti kéde wípé ẹ̀ka iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti mú iná mọ̀nàmọ́ná 5,105 mẹ́gáwáàtì jáde lọ́jọ́ 27 oṣù kejì ọdún 2024. ó ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tó gbéra sọ ní ọdún mẹ́ta. ẹ̀wẹ̀ Adélabò kéde yìí níbi ìpàdé ìfilọ́lẹ̀ ìpàdé àkọ́kọ́ ti àgbáríjọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àjùmọ̀ṣiṣẹ́pọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ eléyìí tó rí sí ètò agbára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílùú Àbújá lọ́jọ́rú Wednesday. nílẹ̀ òkèrè ìjà ńlá ní agbègbè Kursk ti Russia ti wọ ọjọ́ kẹta pẹ̀lú àwọn akitiyan tó ń lọ lọ́wọ́ láti lé àwọn ọmọ ogun Ukraine kúrò ní orílẹ̀-èdè náà. iléeṣẹ́ ààbò Moscow ti sọ bẹ́ẹ̀. Russia wípé ó kéré jù àwọn ọmọ ogun ti Ukraine 1,000 tó ní àtìlẹ́yìn nípasẹ̀ àwọn ọkọ̀ ogun ńlá àti àwọn ọkọ̀ ìhámọ́ra ti kọjá ẹnubodè lọ́jọ́ Ṣẹ́gun Tuesday. ẹ̀wẹ̀ díẹ̀ nínú àwọn ènìyàn 3,000 ti ní láti jáde kúrò ní agbègbè náà bí àwọn ìjàkadì ológun ti ń lọ lọ́wọ́ tó pa ó kéré jù ènìyàn 4. ìgbákejì gómìnà Kursk Andrei Belutowski ló sọ lónìí. lágbọ̀nrẹ́ ìdárayá ọdún ayọ̀ Adékòróyè torílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàdánù àmì ayò 8-10 sí ọwọ́ Hong Kenzin torílẹ̀-èdè China lónìí nínú ìdíje àwọn obìnrin tó jẹ́ oní kìlógíráàmù 67 nínú ìdíje gidigbo ti Olympic 2024. nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta sí àṣekágbá ní gbàgede Champ de Mars ní ìlú Paris àwọn eléré ìdárayá ìjàkadì méjèèjì pàápàá náà ti parí sáà àkọ́kọ́ ti ìjà náà láìka pé ọmọ Nàìjíríà ti